So last evening, Nityananda Roy was speaking about Varnashrama. Вчера вечером Нитянанда Рай Прабху разговаривал в Варнашраме. And Prabhupada, of course, he gives some introduction to Varnashram culture. И Шрила Прабхупада, он, конечно, дает какое-то введение в культуру Варнашрамы. But we have a tendency to have a rather simplistic idea about Varnashram. Но у нас есть такая тенденция, чтобы как-то упрощать само это понимание Варнашрама. That there's 4 varnas and 4 ashrams. Что есть 4 варны, 4 ашрама. And 4 varnas are Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. И 4 варны это Браман, Вайшя, Кшатри, Шудра. The workers, the farmers, the kings or the administrators, and the priests. То есть рабочие, фермеры, цари или администраторы и священники. But the concept of Varnashram goes beyond this rather simple idea. Но концепция Варнашрама, она распространяется шире, чем эта простая идея. For example, Например, how many of you pay rent? Кто из вас платит аренду? Арендную плату. Oh, okay. This is a very unusual crowd. Очень необычные здесь собрались люди. The rest of you are living with mom and dad, or? А остальные живут с мамой и папой или? Are you? In Ukraine you inherit your parents' property. А в Украине часто вы наследуете собственность родителей. Да? Okay. Very fortunate. Очень счастливы в этом плане. Most of the rest of the world, they don't have such law like that, so they're paying rent, or they're paying for a mortgage. В остальной части мира такого закона нету, и в основном люди платят аренду или ипотеку. Or we have so many bills, right? И у нас есть куча счетов. Electric bill, so on, gas bill. Электричество, газ и так далее. So in the Vedic culture, the Kshatriya, it's explained here in this purport that he gives protection to the citizens. И в ведические времена кшатрии, как объясняется в этом комментарии, давали защиту своим подчиненным. Usually, sometimes our men, they think this means we go out and we fight. Обычно, часто мужчины думают, что это, пошли и подрались. For example, back in the 70s, there was a group of men in Los Angeles who fancied themselves as Kshatriyas, and they would go visit the local gun range and practice shooting their guns. У нас в 70-х была такая группа людей, которые позиционировали себя как кшатрии, и они ходили в местные тиры и там практиковались. Okay, well, that's fun. Конечно, весело. But what does that have to do with protecting people? Но как это относится к защите людей? Because in this day, you can't protect people with guns. Потому что в наше время защищать людей с помощью оружия. Usually, if you do that, the police will come and arrest you. Огнестрельное оружие очень сложно, потому что если вы это будете делать, то просто приедет полиция и вас арестует. But what's the first protection that people need? Какова первая защита, в которой нуждаются люди? Anyone? Кто-то может сказать? Place to live. Место, где жить. Place to live. Yeah, dome. You need a house. То есть нужен дом. That's our first protection. Это наша первая защита. Otherwise, everybody just be sitting in the field last night, right? Иначе бы мы все сидели просто в полях. Вчера. Maybe some of you do that, but mostly people, they need shelter. They need a roof over their head. Может быть, кто-то так и может делать, но большинству людей нужна какая-то крыша над головой, прибежище. So in the Varnashram culture, the Kshatriya, he provided a place for people. И в культуре Варнашрама кшатрии он предоставлял место для людей. What we call kshetra. То, что мы называем кшетра. It gives everybody a place. Это дает всем место. And this is very, very important role for the Kshatriya. И это очень-очень важная роль для кшатрия. It's such an important role that World War I was fought over this principle. Это настолько важная роль, что даже Первая мировая война была по этому принципу. World War I, otherwise called the Battle of Kurukshetra. Первая мировая война, по-другому называется битва на Курукшетре. Duryodhana, he wouldn't give the Pandavas any land. То есть Дурьёдхану он не дал пандавам никакой земли. But they are Kshatriyas, they need to have land. Но они кшатрии, им необходимо иметь землю. Why does a Kshatriya need to have land? Зачем кшатрии нужна земля? To give people a place. Чтобы дать людям место. To give them a place means to give them a home. Дать им место, это означает дать им дом. And engagement.
и какую-то занятость. One of his duties is to see that everybody is properly engaged. И одна из обязанностей его – это убедиться, что все правильно заняты. To see that everybody was working properly according to their guna and karma. Убедиться, чтобы все работали правильно в соответствии с их гуна-кармой. And then the other thing, of course, Vedic culture provided in terms of place is proper relationships with others. Также то, что предоставляла ведическая культура в соответствии с местом, это отношения с другими. So to have a proper place means to have a place to maintain the body. То есть, иметь правильное место – это иметь место, где можно поддерживать тело, Proper activity, правильную деятельность and proper relationships with others. и правильные отношения с другими. The Vedic culture, the Varnashrama culture would give that to everyone. И культура Варнашрама, ведическая культура давала это всем. Then, when we have that, we can grow. И затем, когда у нас это уже есть, мы можем расти. Human life is meant for growth. Потому что человеческая жизнь предназначена для роста. Of course, by the time we reach age of maturity, physical growth stops. Конечно, когда мы достигаем возраста зрелости, физический рост прекращается. But after that, we still require to grow mentally, emotionally, spiritually. Но после этого, конечно, нам нужно еще продолжать расти умственно, эмоционально, духовно. But if we don't have a proper place, that growth is very difficult or impossible. Но если у нас нет правильного места, то этот рост очень сложен или практически невозможен. So, now, let's compare that to modern day. Давайте сравним это с современной культурой. How many of you do not like the work that you are doing? Кто из вас не любит ту работу, которой они занимаются? In other words, you would rather do something else. То есть, другими словами, вы бы лучше занимались чем-то другим. Come on. Давайте. Huh? No, that's difficult to believe. Okay. Сложно поверить. Okay, how many of you who did not raise your hand do not work? А кто из вас, из тех, кто не поднял руку, не работает? Okay, that's right. Now we understand. Теперь понятно. Не работает на кого-то или как? The people who works for somebody, or what? Yeah, anything. You have a business, you have a job, something. You're doing something to get money. Ну, что-то, на чем вы зарабатываете деньги, бизнес или это работа. The statistics are that most people in modern society do not like their job. Статистика такова, что большинство людей в современном обществе не любят свою работу. Generally, 4 out of 5 people, 80% of people don't like what they're doing. То есть в основном это 4 из 5, то есть 80% людей не любят то, что... So why are they doing that? Почему они это делают тогда? Because they need money. Потому что им нужны деньги. They need money to live. Им нужны деньги, чтобы жить. Everybody requires money. То есть всем нужны деньги. How are we going to get the money? That's the big question. То есть как получить деньги, это большой вопрос. So, and so people, of course, the first thing necessary is survival. Конечно, первое, что необходимо, это выживание. How are we going to survive? Как мы выживем? So we think about what do I have to do? What can I do to simply survive? И сначала мы думаем, что я могу такое делать, чтобы просто выжить. And that generally, or many times, oftentimes, becomes simply a way of life. И потом это может просто стать нашим способом жизни. And this is also true for devotees. И это также для преданных актуально. When we're working simply to survive, we don't have a proper place. Если мы работаем просто для того, чтобы выжить, то значит мы имеем неправильное место. Do we have Bhagavad Gita here? Anybody have Bhagavad Gita? А у кого-то есть Bhagavad Gita? 335, I think. It should say dangerous to perform. One should perform one's own duty rather than 7 others' duty. Yeah? So here in Bhagavad Gita, Lord Krishna is explaining that it's very important that one should do his own duty. Здесь в Бхагавад-гите Господь Кришна объясняет, что очень важно выполнять свой долг. Okay, read.
Это стих 3.35. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой, ибо этот путь чрезвычайно опасен. He says here, and he repeats this instruction also in the 18th chapter of Bhagavad Gita. Здесь он дает такое наставление, также он повторяет его в 18 главе Бхагавад He Гиты. says it's dangerous to perform the work of somebody else Он говорит, что это опасно выполнять работу кого-то другого, instead of one's own work. вместо того, чтобы выполнять свою. No, dangerous. That's very strong language. То есть опасно, это очень такая сильная фраза. Why dangerous? Почему опасно? Because it means we cannot grow. Потому что это означает, что мы не можем расти. In order to, if we have work according to our nature, we can actually achieve perfection. Если у нас есть работа в соответствии с нашей природой, мы можем достичь совершенства. 18th chapter, text 40, somewhere around that. Just look around there. There should be, by performing one's own work, one can achieve perfection. That's after the qualities of the Varnas. After. Yeah, is that it? Yeah, okay. Это 18.46. Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется вездесущему Господу, источнику всех живых существ. So, by performing one's own work, they can achieve perfection. То есть, выполняя свою работу, человек может достичь совершенства. So this tells us that it's very important that we have proper engagement. То есть, здесь говорится о том, что очень важно быть правильно занятым. And because Krishna says it's dangerous not to work, not to have a proper work, we should avoid that at every cost. Поэтому, если Кришна говорит, что это опасно, быть неправильно занятым, иметь не ту работу, то мы должны избегать такой работы любой ценой. How to do that? Как это сделать? It's rather difficult living in the city. В городе жить достаточно сложно. And it's quite difficult also if you have the good fortune to live in ISKCON temple. То есть этого достичь в городе живя сложно. И также это сложно сделать, даже живя в храме ISKCON. Living in ISKCON temple is a wonderful experience, and everybody should try to have that good training for at least 2 years of their life. Пожить в храме ISKCON это очень хороший опыт, и если у вас есть возможность, вы все можете попытаться пожить там хотя бы 2 года. But after that, there's limited number of activities that can be done in the temple environment. Но после этого уже не так много различных видов деятельности, которыми можно быть занятым в пределах храма. So we want to stay in the association of devotees. We want to stay in that transcendental environment. Мы, конечно же, хотим оставаться в общении преданных, мы хотим оставаться в этой трансцендентной атмосфере. But at the same time, we have to have proper engagement. Но в то же самое время нам нужно быть правильно занятым. So therefore, Prabhupada was encouraging his followers to live in village. Поэтому Прабхупада воодушевлял своих последователей жить в селе. Because in the village, there's many different kinds of activities to do. Потому что в селе есть много разных видов деятельности. There's another misunderstanding of Varnashrama. Есть еще одно неправильное понимание Варнашрамы. Sometimes I think it just means farming. Иногда люди думают, что это просто означает фермерство. Not just farming. Это не просто фермерство. If we just go to the village and grow food, nobody's going to be happy. Если мы просто переедем в село и будем выращивать еду, то никто счастлив не будет. We were speaking the other day, why? We need culture. Мы вот до этого говорили уже. Почему? Потому что нам нужна культура. We all have to have culture. Потому что нам всем нужна культура. So that means that we have to do all the things, we have to actually create our own culture. То есть это означает, что мы должны все делать. Мы должны на самом деле создать свою культуру. And that means that we have to create that. We have to be the culture. То есть мы должны это создать. Мы должны сами быть этой культурой. Now, modern society, we have a tendency for vicarious living. Vicarious means enjoying through others. Сейчас в современном обществе у нас есть такая тенденция
жить таким образом, чтобы наслаждаться с помощью других. We call this entertainment. Мы называем это развлечение. Instead of singing and dancing ourselves, we watch somebody else sing and dance. То есть вместо того, чтобы самим петь и танцевать, мы смотрим, как это делает кто-то другой. Instead of playing sports ourselves, we watch somebody else play sports. Вместо того, чтобы самому заниматься спортом, мы смотрим, как другие занимаются спортом. Instead of engaging in actual battle, we do it on our Game Boy. Вместо того, чтобы как-то участвовать в каких-то настоящих сражениях, мы на своей приставке Game Boy это делаем. This is artificial way of life. Это искусственный способ And жизни. it's not satisfying. И он не удовлетворяет нас. Many years ago, maybe 20 years ago or more, Bhaktivinoda Damodar Maharaj, he brought his Manipuri dancers, Manipuri players to America. Где-то 20 лет назад Бхактисварупа Госвами Махарадж привез своих Манипури. Manipur. Dancers. Yeah, performers. Он привез своих танцоров Манипури в Америку. Any of you have the opportunity to see Manipuri dancers? Кто-то из вас видел Манипури Dancers, такой коллектив? Танцоры Very Манипури. nice. Anyway, you know Manipur, this state of India, still has a very strong Vaishnava culture. Манипур, этот штат Индии, там до сих пор сильна вайшнавская культура. And Bhaktivinoda Damodar Maharaj, he's from that state of India. И Бхактисварупа Дамодар Махарадж, он из этого штата. And so he would bring the dancers, he would bring a cultural performance from Manipur, and they would travel around and they would put on cultural performance. То есть он взял эту группу из Манипура, и они ездили и делали такие как бы культурные представления. So that time I was in the audience, I was watching. И я тогда сидел среди зрителей и смотрел. And I was very frustrated. И я на самом деле был очень поражен, удивлен. Because I didn't want to be sitting in the seat, I wanted to be doing the dance also. Потому что я себя чувствовал не очень хорошо, потому что мне тоже хотелось танцевать, а не просто смотреть. That's culture. Вот это культура. Where we sing and dance ourselves. Там, где мы сами поем и танцуем. So we have to create that. И нам нужно это создать. That means in the village we need all kinds of people. Поэтому в селе нам на самом деле нужны все виды людей. We need artists. Нам нужны художники. We need performing artists. Нам нужны какие-то исполнители. We need teachers. Преподаватели. We need, of course, farmers. Также, конечно, We фермерское хозяйство. need people who build houses. Нам нужны строители. People who make clothes. Те, кто делает одежду. People who can lead kirtans. Те, кто могут вести киртан. People who can decorate the deities very beautifully to make a festival for the eyes. Те, кто может украшать божеств очень красиво, чтобы у нас был праздник для глаз. So all of this, we have to create in the village. Все это нам нужно создать в селе. Not just enough to take care of cows and grow food. Выращивать еду и заботиться о коровах, этого недостаточно. Now that takes us into the economics of the whole thing. И вот мы подошли к экономике всего этого. Because how are all those people going to be supported? Потому что как поддерживать всех этих людей? It's actually not very difficult. На самом деле это не так сложно. If we have the determination to live simply. Если у нас просто есть решимость жить просто. If we reduce our necessities of life. Если мы сократим наши потребности в жизни. Have you heard of the Kalahari Bushmen of Africa? Вы слышали о таких бушменах в Калахари в Африке? Anybody? Okay. Кто-нибудь слышал? Anyway, they were a nomadic people. Они раньше были кочевниками. They would travel around, and of course it's very warm there, so they didn't have any clothes. They didn't need clothes. Они просто путешествовали там, и так как там очень тепло, то им одежда не нужна была. They didn't actually have any house. They would just sleep under the stars. То есть дома у них также не было, они просто спали под звездами. And for food, they would wander from one place to another. А в поисках пищи они просто бродили туда-сюда. In this way, they had everything that they needed. Таким образом, у них было все, что им нужно. So there's one anthropologist, Fishy Gordon Kaki. И есть один антрополог. When you do that, you ring the bell, you get the speaker's attention.
Because you don't just close unceremoniously. Everybody has to pay respect to Krishna when he's coming and going. Say it so everybody can hear. А во время лекции можно сказать? Ну, то есть, как бы, бесцеремонно лучше не закрывать, нужно, чтобы позвонить звоночек, чтобы все обратили внимание, чтобы все свое почтение выразили. I'm seeing this practically everywhere I go recently. На самом деле, в последнее время я практически везде вижу такую ситуацию. We have to understand the culture, this culture. Мы должны понять эту культуру. When an important person comes into an assembly, everybody greets them. Если важный человек заходит в собрание, все его должны поприветствовать. Just like if, for example, even Krishna says, the pujari, he can interrupt the arati to greet the devotee who comes to the temple. Кришна говорит, что Пуджари can interrupt. Yeah. То есть пуджари может прервать арати, чтобы поприветствовать преданного, который вошел в храм. So, why? Because the devotee is dear to Krishna. Почему? Потому что преданный дорог Кришне. Or just like, say, for example, we're giving Bhagavatam class and one ISKCON guru maybe just shows up unannounced, unexpectedly. Например, вот сейчас у нас идет лекция по Бхагаватам, и кто-то из гуру ИСККОН сейчас просто внезапно появляется. Of course, we would stop and we would greet them. Конечно, мы остановимся и мы поприветствуем его. Why? Because they're significant personality. Почему? Потому что это важные личности. So the deities, they're the most significant personality. А божества это самые важные личности. So they don't just come and go with unceremoniously. Nobody says anything. То есть они не то, что просто уходят, приходят, и никто даже не обращает внимания, без церемоний всяких. So the proper etiquette, when the pujari is going to make the offering, open or close the curtain, they ring the bell and get the attention of the speaker. И если вот пуджари открывает или закрывает шторки, чтобы сделать подношение, то он звонит в колокольчик, чтобы привлечь внимание публики. Wait till they stop and acknowledge that the Lord is coming or going. Ждет, чтобы они все остановились и выразили почтение, что Господь пришел и уходит. Then open or close the curtain. А потом открыть или закрыть что-то. Okay? This is proper etiquette. Вот такой правильный этикет. А время предложения, когда предлагаешь во время лекции, я слышал, что нельзя звонить, да? And I heard that when you are offering something during the lecture, you don't have to ring the bell. That's okay. But for the Lord, for him coming and going, we have to acknowledge him. Да, звонить при приложении не надо, но чтобы как бы выразить почтение, когда он приходит или уходит, то тогда надо. Хорошо? So you go back to your temples, you teach your pujaris this. Если вы вернетесь в храм, то, пожалуйста, скажите это своим пуджаре. Okay? Where were we? На чем мы остановились? Bushman. Oh yeah. So there was one anthropologist who went there to observe, to study the Bushmen. И есть один антрополог, он туда съездил и изучал этих бушменов. And he said that they are the original affluent society. Affluent, you mean essential? Or? They have everything that they need. И он сказал, что это такое настоящее самодостаточное общество. This word in English, affluent, generally means people think of a wealthy person. They have no problem getting whatever they need. То есть обычно вот это слово на английском affluent означает, что человек может себе все позволить, то есть все себе обеспечить, что. So there's two ways to be affluent. Есть два способа, чтобы быть таким человеком. One is to have a lot of wealth. Один это иметь много богатства, and the other is to have simple needs. А второе это иметь просто очень простые потребности. So Krishna consciousness is the path of Nivritti Marg. И сознание Кришны это путь Ниврити Марг. This means that the devotee, when he's engaged in devotional service, he experiences natural detachment. Это означает, что когда преданный занят преданным служением, он испытывает естественное отречение. Dasadeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Gyanaya Yashur Bhayagyam Gyanam Chiryara Haitukam. That by engaging in pure devotional service, one immediately acquires causeless knowledge and detachment. Здесь в этой шлоке объясняется, что увлекаясь в преданное служение, человек автоматически получает беспричинное знание и отречение. How many of you have experienced this detachment? Кто из вас чувствовал это отречение? Okay, now, if you're not experiencing that, this means you're not performing your sadhana properly. Если у вас такого опыта нет, то значит, что вы
не выполняете свою саду правильным образом. Everybody should be experiencing this natural detachment from this world. Все должны чувствовать это естественную отрешенность от этого мира. Now, we experience it first in terms of perhaps we don't want to do the same. When we come to Krishna consciousness, we experience this by feeling that we don't want to do those same things that we did before. Сначала, когда мы приходим в сознание Кришны, нам иногда может показаться, что теперь мы уже не хотим заниматься той деятельностью, которой занимались раньше. Maybe we don't want to go to the pub anymore. Например, мы больше уже не хотим ходить в какой-то гендель. Right? Maybe we don't want to associate with those same people we used to associate with before. Может быть, мы не хотим общаться с какими-то людьми, с которыми раньше общались. So, I think all of you must have experienced some detachment as a result of your bhakti. Но мне кажется, что все вы испытывали какую-то отрешенность как результат вашего бхакти. And this will increase more and more as we continue in devotional service. И это будет все больше и больше увеличиваться по мере нашего продвижения в преданном служении. I was speaking about this in Vrindavan last December. В прошлом декабре я говорил об этом во Вриндаване. I was speaking about how I think I said the other day about this man who was a lawyer who was that here? Or? No, that was Nikolai. Anyway, I was speaking about how this Krishna consciousness naturally leads to detachment to the point where we don't want to do the work that we are doing. We don't want to associate with those people. We just want to be with devotees. We want to be in Krishna consciousness. То есть преданное служение может влиять таким образом, что мы просто не хотим делать ту работу, которую делали раньше, не хотим общаться с теми людьми, мы просто хотим быть в общении преданных и заниматься преданным служением. After I gave class, one Indian devotee came up to me and he said, "You described my situation exactly." И после лекции ко мне подошел один индийский преданный, он сказал, ну это точно как у меня. Said, "I'm 40 years old. I hate my job. Мне 40 лет, я ненавижу свою работу. I don't want to do this work anymore. I just want to chant Hare Krishna." Я не хочу больше заниматься этой работой, я просто хочу петь Харе Кришна. So all of us should come to this point. Все мы должны к такой точке прийти. And then the question is, okay, how are you going to survive in such a consciousness? И тогда мы должны задаться вопросом, хорошо, а как же выживать с таким сознанием? That's the time you should go to the village. А вот как раз тогда нужно ехать в село. Because there you can have a culture of devotees, Krishna conscious culture. Потому что там можно иметь культуру сознания Кришны. You don't have to wear a suit and tie anymore. Вам не нужно будет опять носить костюм и галстук. You can wear tilak, shaved head, Можете брить голову, носить dhoti, килоку, sari. доти, сари. The vegetables, they don't care how you dress. Например, овощам все равно, как вы. The cows, they don't care how you dress. Коровам также. You don't have to dress to please anybody else. You dress to please yourself, to please Krishna. И вам не нужно теперь будет одеваться, чтобы удовлетворить кого-то другого. Вы будете одеваться для себя и для того, чтобы удовлетворить Кришну. So, the village, because we have a different economic system, economic support, it gives us that freedom. Потому что у нас другая экономическая система, то экономическая поддержка, она дает нам эту свободу. So Krishna consciousness is nivriti marg. That means naturally we lose our interest in the material things of life. Сознание Кришны это ниврити марг, то есть естественным образом мы теряем интерес к материальной стороне жизни. And living in the village, we can live simply. И живя в селе, мы можем жить просто. With an undisturbed mind. И наш ум не будет беспокоиться. In sattva-gun. В саттва-гуне. Now, many times I stay in villages for the whole summer. Часто я целое лето остаюсь в селе. And when you stay in the village, it takes about 3, maybe 4 weeks for all the rajagun to go away. И когда вы находитесь в селе, то где-то 3-4 недели требуется на то, чтобы ушла вся раджагуна. We're coming from the city and we have rajagun. Когда мы приезжаем из города, у нас раджагуна. And you come to the village and it's very peaceful. И вы приезжаете в село, и там очень умиротворенная атмосфера. So it takes some while to become reconditioned or conditioned to this village environment. И занимает некоторое время, чтобы немножко перестроиться, приспособиться к этому
сельской атмосфере. And after you do that, if you go back to the city, you will feel how agitated this city is. И когда после этого вы возвращаетесь в город, то вы сразу почувствуете, насколько там беспокойство сильное. Just entering into the city, you feel the energy is like this. То есть даже просто въезжая в город, вы уже чувствуете, как энергия накаляется. It's not peaceful. Там нет It's умиротворения. Rajaguna. Это раджагун. So there's so many reasons why the village is a natural, wholesome environment for us. Есть много причин, почему село это естественное, такое целостное, окружающая среда для нас. And what to speak of us, specifically for the children. А что о нас говорить? На самом деле это и для детей намного лучше. Children need a place also. И детям также нужно место. And even practically speaking, in the modern society, children don't have any place. Практически в современном обществе у детей даже места нету. How many of you have been to India? Кто из вас был в Индии? Okay, when you go to India, those of you who've been to India, you see 7-year-old boys working just like an adult. Yeah? И вы там в Индии, наверное, замечали, что 7-летние мальчики, они работают уже как взрослые. Yeah? Everywhere you see this. Везде там. They have a place in society. У них уже есть место в обществе. When you have a simple activity like agriculture, children immediately, they can have a place as soon as they can speak and have some control over their muscles. То есть, если у вас такая простая жизнь, сельское хозяйство, например, то дети уже, как только они научились говорить и немножко контролируют свои мышцы, они уже могут быть заняты. When it's time for planting, the children can also participate. Если пришло время что-то садить, дети также могут в этом участвовать. For harvesting, children can also participate. Собирать урожай, дети могут участвовать. And they feel that they feel happy because they're doing meaningful work that contributes to society, to their family. И они счастливы, потому что они чувствуют, что они делают какую-то значимую работу для своей семьи, для общества. And all of us need that. И всем нам это нужно. We all want a place where we can give of ourselves, to give what we have. Нам всем нужно место, чтобы мы могли отдавать что-то от себя. When we can give of ourselves, we become happy. Когда мы что-то от себя отдаем, мы становимся счастливы. This is a natural psychology of all people. Это естественная психология всех людей. And it's also true for the children. И это также правдиво для детей. But what place in modern society, what place do children have? Но в современном обществе каково место детей? You know, the modern parents, they don't have any place, if you're living in some high-rise apartments, they don't practically have any place in there. Если вы живете в высотке какой-то, то где там место? Maybe they can go outside and find some place there. Может быть, конечно, они могут выйти на улицу и найти там какое-то место. When you're young, you can play in the yard or something. И когда вы еще совсем маленький, вы можете там во дворе что-то играться. But teenagers, they don't have any place. Но уже у подростков у них нет места. Where do they go? To find a place, they go down to the shopping mall. И куда они ходят? Чтобы найти какое-то место, они ходят в торговые центры. Right? That's even back when I was a teenager, that's what we used to do. Даже когда я был подростком, мы то же самое делали. So the children, they feel, you know, the parents, they tell them, here's some money, go do something, you know. И родители просто дают деньги детям и говорят, ну иди, что-то вам делать. You know, or go play, I'll call you when dinner is ready. То есть иди поиграй, я позвоню, когда будет готов ужин. So the children, they don't have any place. То есть у детей нету места. And then they're supposed to grow up, graduate from university, and then immediately fit into adult society. И потом предполагается, что они вырастут, закончат университет и сразу же вольются в взрослое общество. It's very difficult. Это очень сложно. You probably know what I'm talking about. Я думаю, многие из вас понимают, о чем я говорю. So, the village culture, the Varnashrama culture, is meant to give us all a place. Но культура Варнашрама, она предназначена для того, чтобы дать нам всем место. So, a place according to our nature. Место в соответствии с нашей природой. Work that we can do that gives us satisfaction. Работа, которая нам подходит, которая дает нам удовлетворение. Where we can make a contribution. Где мы можем сделать какой-то вклад. Where we have proper relationships with juniors,
peers and seniors, где у нас есть правильные отношения с младшими, равными и старшими, and where we have a spiritual orientation to life. и где у нас есть духовная ориентация в жизни. Very difficult, if not impossible, for us to accomplish these things in a city environment. Это очень сложно, если, можно сказать, может быть, даже и невозможно выполнить все эти вещи в городской атмосфере. And this is why we need to develop these villages. Поэтому нам нужно развивать эти села. This is what we want to do in the villages. Вот что мы хотим делать в селах. Not just come here to survive, Не просто переехать сюда, чтобы выжить. and not come here and then struggle to get money somehow. И не для того, чтобы как-то бороться за зарабатывание денег. That's another. We'll talk about that tomorrow, I think. Я думаю, завтра мы об этом поговорим. The economics of village life. You remind me. Экономика сельской жизни, напомните мне, пожалуйста. No, not just to come here to survive, but to come here to thrive. Мы приехали сюда не для того, чтобы выживать, а для того, чтобы процветать. To blossom. Просто цвести. To be happy. Быть счастливым. For the children to be happy. И чтобы дети были счастливы. So that's what we want to do in creating this Varnashrama culture. Вот что мы хотим сделать, создавая эту культуру Варнашрама. Get ourselves a place and a place for everyone. Для себя получить место и также для всех. If we had proper kshatriyas, если бы у нас были правильные кшатрии, you wouldn't have to buy some plot of land in a village. вам бы не было надобности покупать какой-то участок земли в селе. He would say, I've got a village, come here and live in my village. Был бы кшатри, он бы сказал, у меня есть село, приезжай, будешь жить у меня в селе. Here's your house. Вот тебе дом. And what kind of work should you do? Какую работу будешь делать? And they'll give you facility to do your work, whatever that might be. И я дам тебе возможности, чтобы ты мог работу свою делать. This is the role of Kshatriya. Вот такова роль кшатрия. He's like father of all the people. Он как отец для всех людей. This is why his role is so important. Поэтому его роль настолько важна. This is why the Bhagavatam focuses on the history of the saintly kings. Поэтому Бхагаватам концентрируется на историях о этих святых царях. Because they're such important people in the culture. Потому что они настолько важные люди в этой культуре. Anyway, maybe sometime in the future we'll get some real Kshatriyas like that. Так или иначе, может быть, в будущем у нас появится кшатри такого For the типа. time being, we have to do what we can do. Но на данный момент мы можем делать то, что мы можем. And somehow or other, we go in the proper direction and Krishna will give us help. Так или иначе, мы можем двигаться в правильном направлении, и Кришна нам поможет. Anyway, Prabhupada meant to create a revolution in the lives of the world's misdirected civilization. Шрила Прабхупада хотел создать революцию в этом мире, который неправильно управляется сейчас. Not a violent revolution. Не какую-то насильную A революцию, spiritual revolution. духовную революцию. A revolution that will make everyone happy. Революция, которая сделает всех счастливыми. In this commentary, Prabhupada, we're reading today, Prabhupada was saying, when there's no proper kshatriyas, the whole society is unhappy. То есть в комментарии, который мы сегодня читали, Шрила Прабхупада говорит, что если нету правильных кшатриев, то все люди несчастны. So we see that today. И мы это сегодня наблюдаем. Sometimes in Greece, they get more than 500,000 people at a time marching in the street in protest. 500,000. Yeah. А в Греции, например, 500 тысяч, больше 500 тысяч человек собралось на протесты. There's only 3 million people in the whole country. А там всего 3 миллиона во всей стране. That's a significant percentage of the population. Поэтому это значимая часть населения. That means they're not happy. Это означает, что они несчастны. Same thing in England, То же самое в Англии, Spain, Испания, Ireland, Ирландия, America, Америка. where else? Где еще? Practically everywhere. Russia. Russia? Ukraine? Нет? Not yet, maybe. Может, пока еще здесь нет. Anyway, the whole world is unhappy because there's no proper culture. Так или иначе, сейчас в мире все несчастны, потому что нет правильной культуры. So Prabhupada gave us the information how to establish this proper culture.
И Шрила Прабхупада дал нам эту информацию, как установить правильную культуру. So we all do our part, whatever that might be. И мы все можем делать ту часть, которую мы можем делать, что бы это ни было. I want to encourage you to learn how to do something to provide for yourself. Я хочу вас воодушевить, что-то такое научиться делать, чтобы самому себя обеспечивать. And even while you're still living in the city, you can take this up as a hobby. Ну, например, пока вы живете в городе, вы можете взять это как хобби. For example, in Lithuania, one of our bhaktas, we call him Bhakta Narada, he learned how to make baskets. Например, в Литве есть один преданный, его называют Бхакта Нарада, он научился делать корзины. This is a very nice skill. Это очень хороший навык. Because when we run out of oil and there's no more plastic bags, we're going to need some kind of things to carry things in. То есть, потому что когда закончится нефть, и у нас не будет пластиковых пакетов, то нам нужно будет в чем-то носить вещи. So learn how to make baskets. Научитесь, как делать корзины. There's, in several places in Ukraine, there's, what do they call them? Places that teach these crafts. In Chernigov there is one. Есть в Украине такие места, где обучают различным таким ремеслам. So they teach all these old crafts. Например, в Чернигове есть, и они обучают всем этим старым ремеслам. And how many of you are from Kiev? Кто из вас из Киева? So, okay, everybody. So, do you go to, what is it, Pirogov? Пирогово, знаете? Pirogova Museum? Huh? Музей Пирогова. So they have a nice festival there. I don't know, at least in the fall, maybe twice a year they have. У них есть там хороший фестиваль, по крайней мере осенью он есть, может быть он 2 раза в год. Go to that festival and see. There's so many people. They bring the things that they make. Пойдите на тот фестиваль, там очень много людей привозят то, что они делают сами. One lady, she was making handbags and shoes and everything's out of corn, from these corn leaves. Одна женщина, она делала сумки, обувь из листьев кукурузы. Huh? You've seen these? Видели такое? They're nice. They last a long time, and they're very attractive. То есть они на самом деле хороши, они долго носятся и очень привлекательны. So you go find that woman and ask her to teach you how to make that stuff. То есть найдите эту женщину и попросите ее научить, как это делать. Sometimes, let's see, I can't remember. I think there was a loom there also. Somebody was weaving something. Loom? Yeah, a loom for weaving. Там было также специальное устройство для плетения. Now there's a lot of people around the world who do this as a hobby. И есть много людей в мире, которые делают это просто как хобби. So learn how to do that. Просто научитесь это делать. So that when you come to the village, you know what to do with yourself. То есть, когда вы приедете в село, вы уже будете знать, чем заняться. You've already prepared. You've got everything that you need. You've got your tools. You can maintain yourself. То есть у вас уже есть все, что вам нужно, у вас есть какие-то инструменты, вы уже можете поддерживаться. Without depending on anybody else. Не завися от кого-либо другого. This is what we want to achieve. Это то, что мы хотим достичь. Self-independent living. То есть независимая жизнь. Then we can have freedom. Тогда у нас может быть свобода. Otherwise, everybody is slave to money. Иначе все рабы денег. Slaves, but they think they're free. Рабы, но они думают, что свободны. So, this is the direction to go in. This is the direction where there's some future. Это то направление, в котором нужно двигаться, у которого есть какое-то будущее. Modern society, city life is going to become very hellish. Современное общество и городская жизнь, это все превратится в дальнейшем в ад. Because they want to have a new world order. Потому что они хотят установить новый мировой порядок. You've heard this expression, new world order? Вы слышали это выражение, новый мировой порядок? So after the 2008 economic debacle, after the markets were crashing, all the political leaders were saying we need a new world order. Вот после кризиса 2008 года, когда все рынки падали, то все политические лидеры в мире, они говорили, нам нужен новый мировой порядок. They don't explain what that means. Но они не объясняют, что это такое. But I'll tell you. Но я вам скажу. It means they will enjoy, and all of us will be slaves. Это означает, они будут наслаждаться, а все мы будем рабами. That's their new world order. Вот это новый мировой порядок. Now we're
were wage slaves, were slaves to get money, but they want to have real slaves. They want to just do away with all the pretense. То есть сейчас мы, конечно, зарплатные рабы, мы делаем это за деньги, но потом они хотят сделать так, чтобы мы делали это просто по-настоящему, как рабы, без всяких притворств. So when the people are in the city, they control them very easily. Когда люди в городе, они контролируют их очень легко. But if you're living in the village, you can have freedom. Но если вы живете в селе, вы можете иметь свободу. And you can show others how to have freedom also. И вы можете показать другим, как тоже иметь свободу. Okay, we'll stop. Discussion, questions? Остановимся, если есть какие-то вопросы. У меня вопрос, как деятельность, которая мне нравится, может быть моей обязанностью? Это первый вопрос. И второй вопрос, как шатри мог контролировать исполнение обязанностей по какому принципу? Если иногда только упоминание обязанностей другого вызывает взрыв негодования. Первый вопрос, как деятельность, которая мне нравится, может быть моей обязанностью, если она мне нравится. А второй вопрос, как руководитель контролировал исполнение обязанностей других. Во-первых, вы имеете в виду, что обязанность это что-то такое как бы насильственное, ну, да, у нас принимается обязанность, это как я обязан, я должен, вот, как насаждение чего-то. For the first question, how this activity that I like can be my duty, because we think of duty that it is something that should be enforced, duty, and how can... Yeah, this is a very good question. Это очень хороший вопрос. This word has been abused. Это слово просто неправильно уже используется, понимается. Temple managers, they have to get some things done. Менеджерам храмов им иногда нужно, чтобы что-то было сделано. So they say, surrender, Prabhu. И они говорят, предайся, Прабху. Do your duty. Делай свой долг. So we've got this conception that duty means something I don't like to do. И у нас есть такое понимание, что обязанность это то, что мы не хотим делать. And this question comes up many times. Этот вопрос часто задают. This is a wrong understanding. Это неправильное понимание. Krishna, he asked Arjuna also to surrender. Кришна, он попросил Арджуну также предаться. Surrender to what? Предаться чему? To his own nature. Своей собственной природе. Arjuna wanted to go to the forest and be a renunciate. And Krishna said, no, you're a Kshatriya. Арджуна уже захотел пойти в лес и стать отреченным. Но Кришна сказал, нет, ты кшатри. That's your nature. You're going to have to act like that. That's who you are. Это твоя природа. Ты будешь действовать таким образом. Это то, кто ты есть на самом деле. So Krishna is telling Arjuna to surrender to his own nature, to his guna karma. И Кришна говорит Арджуне, предайся своей собственной природе, своей гуна-карме. So this is what we should surrender to. Вот этому мы должны предаться. And this is what duty means. И это означает долг. Now, for every position in Varna and ashram, there are duties. И для любого положения в армии или ашраме есть свои обязанности. We have responsibilities to fulfill. У нас есть определенные обязанности, которые нужно выполнять. Let's understand this in the proper setting. Давайте поймем это в правильном виде. You're living in the kingdom of the king. Вы, например, живете в каком-то царстве, где есть царь. He's given you a house. Он дает вам дом. Now, what are you going to do? Что вы будете делать? You don't have to pay rent, Вам не нужно платить аренду, but you have your responsibility, you have your duty, но у вас есть какие-то обязанности, долг, according to your position. в соответствии с вашим положением. You're Shudra, Vaishya, Kshatriya, Brahmana, you have your duty. Шудра, Вайшя, Кшатри и Браман, у вас есть свои обязанности. Now, duty, in this sense, means according to your guna and karma. И обязанности в этом смысле означают в соответствии с вашей гуна-кармой. This means you do things that you like to do. Это означает, что вы должны делать те вещи, которые вам нравится делать. If you're actually engaged properly, you will be happy doing that work. Если вы на самом деле правильно вовлечены в какую-то работу, то вам будет это нравиться, будете счастливы. It won't be an unhappy task that you have to do simply to survive somehow. Это не то, что будет какая-то несчастная деятельность, что вы ее делаете только для того, чтобы выжить. No. Usually, many times when I speak, I ask the people, how many of you are doing work that you like to do? Иногда я также спрашиваю людей, кто из вас любит ту работу, которой вы занимаетесь? I already asked you. Я уже вас спрашиваю. Same thing. Usually,
Usually, most people are not happy. They're unhappy doing, Обычно большинство людей, они несчастны, им не нравится то, что они делают. And they don't even know what, the thing is, they don't even know what they like to do. И еще проблема в том, что люди даже не знают, что им нравится делать. That's another question I'm asked frequently. How do I know what I like to do? И еще часто мне задают такой вопрос. Как мне узнать, что мне нравится делать? We're so alienated from ourselves. Мы настолько уже отчуждены от себя самого. Modern life is so foreign, so artificial. Потому что современная жизнь, она настолько чужая, искусственная. So you try different things. Вы попытайтесь сделать разные вещи. You follow your heart. И следуйте за своим сердцем. When you're happy, it means your heart is happy. It means your mind is peaceful. То есть, когда вы счастливы, это означает, что в сердце чувствуете счастье, и ваш ум умиротворен. So this is proper duty. Это настоящая обязанность. When I'm properly engaged, according to my guna and karma, I'm going to be happy doing that work. Когда я правильно вовлечен в соответствии с моей гуна-кармой, то я буду счастлив, делая эту работу. And that work, then, I'm joyful doing it, I'm going to do a good job, I'm happy to do it to offer to Krishna, not because I want something from it myself. I'm getting the joy of doing the work itself. То есть, если мы делаем такую работу, мы счастливы уже в самом процессе. Мы можем это предлагать Кришне, и мы уже счастливы именно в самом процессе делания этой работы. So that's duty. Это долг, обязанность. There's the second question? You said the first question. Второй вопрос. Как контролировал исполнение обязанностей Кшатры, потому что в данных стихах мы можем видеть, что Махарадж Парикшит просто хотел отрубить голову человеку, который был царством примерно. То есть вот на каком основании? Имеется в виду, как он понимал, или... Какие способы, на чем основывалось вообще этот контроль? Потому что сейчас даже одно упоминание об обязанности чьи-то вызывает бурю негодования у того, кто это слышит. Потому что должна быть добровольность, и даже что Кришна не заставлял этого, а уговаривал. Хотя использовал очень грубые слова и прочее. И говорил, что он пойдет в ад из-за этого. Okay, so, how did Kshatriya control people? How did he enforce them to fulfill their duties, so to say? What are the methods? Because sometimes people, when they hear about duty, they are frustrated, they don't want to do that. Vedic culture is based on voluntary performance of activity. Ведическая культура, она основана на добровольном выполнении обязанностей. There's no laws. Нету законов. It's not that you have to. Это не то, что вы должны. The culture is arranged in such a way so that you want to. Культура, она настроена таким образом, что вы хотите. The culture gives maximum freedom. Культура дает максимальную свободу. You're not happy doing the work that you're doing? Please find something else. Если вы несчастливы, делая ту работу, которую вы делаете, пожалуйста, найдите что-то другое. Until you find what is actually. In fact, the king, he would insist that you're doing work according to your nature. That's one of his jobs. То есть на самом деле у царя была такая, одна из его работ была настаивать на том, чтобы человек работал в соответствии со своей природой. So he didn't have to force people. Ему не приходилось заставлять людей. If somebody would come to him and say, I'm not happy doing what I'm doing, he'd say, okay, let's find out what's right for you. Если кто-то к нему приходил и говорил, что ну вот я несчастен, делая то, что я делаю, он тогда говорил, что хорошо, давай найдем то, что тебе подходит. Now force was only applied when people wouldn't follow the culture. Сила применялась только тогда, когда люди не следовали культуре. Just this chapter we're reading from the Bhagavad Gita, punishment and reward of Kali. Вот как эта глава из Бхагавата, которую мы читаем, помилование и наказание Кшатри. Here's Kali, he's harming the bull Dharma. Кали там наносит вред самому быку Дхарме. And so Parikshit takes out his sword. He's ready to kill him.
И Парикшит вынимает свой меч, он уже готов его убить. You can't stay here in my kingdom and harm somebody else. Ты не можешь здесь в моем царстве жить и кому-то причинять вред. So you're either going to leave or I'm going to kill you. То есть ты или уйдешь, или я тебя сейчас убью. Or you're going to stop doing that. Или просто прекрати это делать. So Kali surrendered. И Кали предался. So voluntary agreement to follow the culture. То есть добровольное соглашение следовать культуре. Anybody who would do that, they would be given a place. И все, кто соглашался это делать, им давали место. And those that wouldn't do it, they were either killed or driven away. И те, кто с этим не соглашался, их либо убивали, либо изгоняли. So it's simple. Это просто. They sometimes, the modern way of saying this is my way or the highway. No, you don't have that expression? Okay, never mind. Ну что-то типа или по-моему, или иди там себе на трассу по дороге, гуляй по дороге. Anyway, it's not the Kshatriya's way, it's the dharmic way. То есть это не то, что путь кшатри, это просто путь дхармы. Right? Everybody had their dharma. У каждого есть своя дхарма, обязанность. Why would everybody do that voluntarily? Почему же все делали это добровольно? Because they understood from the time they're child, I'm not this body. Потому что с самого детства они понимали, что они не являются этим телом. After this life, I'm going somewhere else. После этой жизни я иду куда-то еще. And I want that to be a nice place. И я хочу, чтобы это было хорошее место. They understood there's heaven and then there's hell. Они понимали, что есть небеса и есть ад. And they were trained to understand that if I don't do my duty properly, I'm going to burn. И они понимали, их так обучали, что если они не будут выполнять свои обязанности правильным образом, то они просто будут гореть. Don't want to do that. Не хочу так. Okay, I better do my duty. Тогда лучше буду делать свой долг. Modern society, atheistic society, they've forgotten that idea. There is no hereafter. This is it. Just this life. То есть в современном атеистическом обществе об этом всем забыли. Нету этого ничего, есть только здесь и сейчас. So they think they can do any damn thing and there won't be any reaction. И они думают, что они могут любую отвратительную вещь делать, и при этом не будет никакой реакции. Very, very, very bad assumption. Это очень такое плохое утверждение. Хорошо. А як визначити варну дітей? Все слышали вопрос? How to define the varna of children? Oh. Well, this can be done by experienced people. Это могут сделать опытные люди. Generally done by the Brahmins Обычно это делается браманами and the parents. и родителями. Children are very transparent. Дети очень прозрачны. And if you observe a group of children playing, you can understand what their nature is very Yes. easily. И вы очень легко сможете понять природу детей, если вы видите просто, как группа детей играет. When I was staying in Chernigov, outside the flat, there was a school ground, a playground for the school. Я вот когда в Чернигове останавливался, там во дворе была детская площадка. And sometimes I would watch the children play. Иногда я смотрел, как дети играют. Just for this purpose, I wanted to see if I can identify who's who. Я специально с этим намерением смотрел, чтобы попытаться определить, кто есть кто. And it was very easy to see the boys that were leaders. И очень легко было увидеть тех мальчиков, которые были лидерами. Who was followers, who was leader. Кто были последователями, кто были лидерами. And you could kind of almost see the intellectuals too, because they wouldn't be the follower or the leader, they'd be off reading the books. И также можно было видеть интеллектуалов, потому что они не следовали за лидером, они читали книги. So, that's basically it. В основном так. You know, if children have you want to give children freedom to follow, you want to give them freedom to be who they are. То есть вы должны хотеть дать им свободу быть теми, кем они есть. And then by observing them, it's fairly easy to tell. И потом просто наблюдая за ними, очень легко сказать. Сравнительно легко сказать.
В Бхагавад-гите 269 описывается мудрец, который получает удовольствие от развития духовной культуры. Духовная культура – это развитие доверия, уважения, веры и любви. Эта культура развивается в процессе преодоления поглощенности интересами материального мира. А поглощенность интересами происходит в процессе контроля ума. Джитатна, вегата, сприта. Вопросы. Вопрос. Каковы способы контроля ума? Можно я просто вопрос последний? Еще раз. Я просто последнюю часть задал. Так как вам удобно. So what are the methods of controlling the mind? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. That's what japa is for. Это для этого и джапа существует. Practice. Практикуйтесь. Arjuna said it's impossible to control the mind, and what did Krishna say? Арджуна сказал, что невозможно контролировать ум. И что сказал Кришна? Krishna said it's possible, but you have to practice. Кришна сказал, это возможно, просто нужно практиковать. And you have to be detached. И ты должен быть отрешенным. This means you have to bring the mind back from wherever it goes. Это означает, что вы должны забирать ум оттуда, куда он идет. From whatever and wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw and bring it back under the control of the self. То есть, куда бы ни пошел этот постоянно меняющийся ум, человек должен постоянно пытаться вернуть обратно. Practice. Просто практиковаться. This is what japa, this is what we're supposed to be doing during japa. Это как раз то, что мы должны делать во время джапа. Not that the lips and tongue are just going and the mind is anywhere else. Не то, что просто губы и язык двигаются, а ум где-то летает. That doesn't do much good. Это не очень много блага дает. The point of japa is to bring the mind under control. То есть джапа для того как раз предназначена, чтобы ум под контролем взять. To give the mind something to focus on. Дать уму что-то, на чем можно сконцентрироваться. And when the mind is focused on hearing the holy name, the mind becomes purified. И когда ум концентрируется на святом имени, то он очищается. Senses, mind, and intelligence are the sitting places of lust. Потому что чувство, разум и чувство, ум и разум – это то место, где находится вожделение. And they are required to be purified. И все это нужно очистить. We purify the intelligence by hearing Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Мы очищаем разум, слушая Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам. We purify the senses by positive acts of devotion. Мы очищаем чувства какими-то хорошими действиями в преданности. And we purify the mind by hearing the Hare Krishna Mahamantra. И мы очищаем ум, слушая Харе Кришна Махамантру. Practice. Практиковаться. Ваша милость, вы сказали, что сейчас нет правильных кшатриев. Но в нашем обществе есть преданные, которые имеют кшатрийскую природу. Вот, что необходимо для того, чтобы они могли стать правильными кшатриями? You told that there are no proper kshatriyas nowadays, but in our society there are some people who have kind of kshatriya skills and qualities. So what is needed for them to become real, proper kshatriyas? They have to do their duty. Они должны выполнять свой долг. They're not doing their duty. Они не выполняют свой долг. You know, Oleg's practically the closest one that we have here. Oleg in Venupani. Closest to what do we? Yeah, to performing the duty of a То kshatriya. есть, вот, например, Олег Прабhu и Винупани Прабhu, они как раз вот очень близко приближаются уже к этому долгу. I mean, not in the complete sense of the word. Конечно, не в полном понимании слова. What Venupani was describing last night was more of the activity of a kshatriya. He's creating a village for the devotees to live. Вот то, что как раз рассказывал вчера Винупани Прабhu, это как раз очень близко к деятельности кшатрия, потому что он создает фактически село, где смогут жить преданные. So in this whole country of Ukraine, so many devotees, why we only have 2 men doing this? В Украине столько много преданных, почему только 2 мужчины этим занимаются? There's many qualified devotees. Есть много квалифицированных преданных. They have some business. У них есть какой-то бизнес. Anyway, they just have to do their dharma. Просто они должны выполнять свою дхарму. Encourage them. Воодушевляйте их. Challenge them. Давайте им вызов. That's the best way to motivate a kshatriya, is challenge him. Самый лучший способ мотивировать кшатрия — это дать ему какой-то вызов. Why are you doing business? Why aren't you doing your kshatriya dharma? Почему ты занимаешься бизнесом? Почему тебе не заняться кшатрия дхармой? Okay.
That's it? Тоже еще один вопрос. Вы вчера сказали, что культура искон делает ударение на другие направления. Другие направления в каком контексте? Но в контексте того, что как бы мы не развиваем, не переходим на землю, да? Я вот тоже хотел как бы памятно сказать. So you told us yesterday that ISKCON culture emphasizes other directions, not developing village life. What are these other directions? Well, ISKCON used to be a revolutionary movement. Раньше ISKCON это было революционное движение. That we had, when I joined a revolution. Когда я присоединился к революции. We intended to change the way people lived in this world. То есть мы намеревались изменить способ жизни людей в этом мире. When I became a devotee, when I joined, the only way you became a devotee, you gave up your material life and you quit your job, you moved into the temple. Когда я присоединился, то единственным способом стать преданным это было полностью отбросить свою материальную жизнь, побрить голову, переехать в храм и перестать работать. That worked well because we were all mostly single young adults. Это работало хорошо, потому что в основном мы были молодыми, неженатыми преданными. But it doesn't work so well when here, like for example, in your country, where many older people who are already married or even have grandchildren become devotees. Но вот сейчас в вашей стране, например, когда уже старшие люди, даже те, кто имеет уже внуков, они присоединяются к движению. They can't move in the city temple. Они, конечно, не могут переехать в городской храм. We should have villages for them to go to. Поэтому у нас должны быть села, чтобы они туда могли переехать. But we don't. У нас нет. And the whole society has become basically what's called mainstream. И все наше общество, ISKCON society. ISKCON. То есть наше общество ISKCON сейчас стало таким же, как и вот мейнстрим. Like what we call the mainstream religions, Christianity and Judaism and so on. То есть оно стало таким, как вот основные религии: христианство, иудаизм, ritualistic. Ritualistic, Gangara Prabhu says. Ritualistic. No. Нет. I mean, people, they work all week and then one day they go to church. Ну, то есть просто люди работают целую неделю, потом один день идут в церковь. They continue with the status quo. То есть они сохраняют свой статус-кво. No revolution. Никакой революции. Just, you keep your job and that's how you live. Просто сохранять свою работу и жить таким образом. Now, we can do that as devotees. Конечно, мы можем делать это как преданные. And that's how everybody would probably start out. И это то место, с которого можно начать. But when you come to that point where you can't stand your job anymore and you want to do something else, what are you going to do? Но когда вы дойдете до той точки, когда вы уже не можете терпеть свою работу, и вы хотите заниматься чем-то другим, то что вы будете делать? The Kshatriyas should be making a village for those people, those devotees to go to. Кшатрии должны заниматься тем, чтобы создавать деревни, куда преданные смогут приехать и заняться. To have an alternative to this modern way of life. Чтобы иметь альтернативу этому современному образу жизни. But we don't have an alternative. Но у нас нету такой альтернативы. We haven't, in 40 years, we have not established that alternative. За 40 лет мы еще не установили такой альтернативы. In my opinion, this is what Prabhupada intended for his society. Мое мнение таково, что Шрила Прабхупада как раз этого хотел сделать для своего общества. That's not to say that this is for everybody. Я не хочу сказать, что это для всех. The preaching should still go on. Проповедь должна продолжаться. Prabhupada said at one point, he said, all the grahastas should go to New Vrindavan. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что все грехасты должны поехать в Нью Вриндаван. And the devotees, the leaders who were with him said, but Prabhupada, well, who's going to preach? Но лидеры, которые были тогда возле него, они спросили, ну кто же тогда будет проповедовать? He said, the sannyasis and brahmacharis, they can stay in the city and preach. Он сказал, саньяси и брамачари могут остаться в городе и проповедовать. Well, that idea wasn't promulgated, wasn't pushed by the leaders. Ну, конечно, лидеры эту идею как-то не продвигали особо. They avoided that. Они этого избежали. We can speculate about the reasons, but it doesn't really do any good. Ну, мы, конечно, можем размышлять о каких-то причинах этого, но это не очень хорошо. In that book I was showing you yesterday, Conversations
about Varnashrama. Prabhupada gave many such instructions like this. И в той книге, которую я вам вчера показывал, разговор о Варнашраме, Прабхупада дает много наставлений такого образа. Most of them have been ignored. Большинство из них проигнорировалось. And, you know, not to make the leaders look bad, they probably didn't really understand what is this Varnashrama mean. Это не то, что я хочу как-то сказать, что лидеры плохие, просто они, может быть, не полностью понимали, что это такое Варнашрама. You can't do what you can't understand. И сложно сделать то, чего ты не понимаешь. But anyway, there's more understanding now than there was then. Так или иначе, сейчас больше понимания, чем было тогда. Anyway, that's what I meant. Ну вот, это я имел в виду. Yes, Mataji. Кришна, скажите, пожалуйста, если вот прекрасный, мать же возьмем, приезжает в село жить, и мать же в природе, вот ей нравится какая-то деятельность, которая, считается мужской, например, водить трактор, или или строить, что-нибудь такое, как ей быть, то есть нормально, если она будет такой деятельностью заниматься, или лучше кухней просто? И при этом троих детей воспитывать? А все слышали вопрос? Say it again. It will be heard. After these recordings. Для записи повторю вопрос. Yeah, say it. Always. There's anything I tell you, you know by it. То есть Матаджи спрашивает, что если приезжает из города Матаджи грехасы, и у нее такая природа, что она хочет, например, водить трактор, делать какую-то мужскую работу. Как на это реагировать? Правильно? Может ли она заниматься? То есть и может ли она этим заниматься? So, for example, Mataji Grihastha comes to the village, or the city, but she likes, for example, driving a tractor, or she likes some man work. So, is she allowed to do that? She can drive the bulls, yeah. Она может водить быков. Better than tractor. Это лучше, чем трактор. Now, let me give you an example of that. You know, I gave seminar on the role of women in Varnashram Dharma. Я немножко дам вам пример. Я давал семинар, кстати, по роли женщин в Варнашрама Дхарме. That's from the festival last year. I gave the seminar. На прошлогоднем фестивале Бхакти Сангама. So listen, find that and listen to it. Можете найти и послушать. But let me give you an example of the role of women, and just a short, I'll say. Маленький пример дам роли женщины в Варнашраме. Women also have their guna and karma. У женщин также есть гуна и карма. Generally, varna means outside the house. В основном варна, это означает, что вне дома. In traditional Indian culture, women were inside the house, and men were outside the house. Потому что в традиционной индийской культуре женщины они были в доме, а мужчины вне дома. And I know we don't have anything close to traditional Indian society anymore. Конечно, у нас уже сейчас нет никакого традиционного индийского общества. Let me give you a historical example, and then we can look at how we apply that today. Я дам пример из истории, и мы посмотрим на нем, как можно это применить сейчас. Women have their guna and karma so that they can marry a man of a similar nature. Women should understand their guna and karma so that they can marry a man of a similar nature. То есть женщины, они должны понимать свою гуна-карму, чтобы выйти замуж за мужчину схожей природы. The example I give is from King Prachinibarhi, from the 5th canto, I think. Я сейчас хочу привести пример царя Прачинабархи, по-моему, из 5-й песни. Fourth. Okay. And so he was the ruler of the entire world. Он был правителем всего мира. And then one of the verses of that chapter he explains how he got great inspiration from his wife. И в одной из глав объясняется, как он огромное воодушевление получал, энтузиазм от своей жены. And Prabhupada explains in that verse that men, naturally, their psychology is they need the support of their wife.
И там объясняется, что мужчине естественным образом нужна поддержка своей жены. And it's true. И это правда. The man gets inspiration from a woman and from his family, from his wife and from his family. Мужчина получает воодушевление, энтузиазм от своей жены, от своей семьи. Single men by themselves, they're not so motivated to do many things. Одинокие мужчины, они не настолько воодушевлены что-то делать. So the elders, understanding this, they're always enthusiastic to get the young people married. Поэтому старшие люди, они всегда так хотят, чтобы создавали семьи. Otherwise, we have a bunch of lazy men and unsatisfied, unhappy women. Иначе у нас просто получится куча ленивых мужчин и неудовлетворенных женщин. So, for example, Draupadi, she was the queen of the Pandavas. Например, Драупади, она была царевна Пандавов. She was a princess. She had the nature of Kshatriya nature also. Она была принцессой, у нее также была кшатрийская природа. And what was her job? И какова была ее работа? She managed the royal household. Она управляла всем этим домохозяйством царским. That was Hastinapur. It was a big household. Это был Хастинапур, это огромное домохозяйство. The Mahabharata says that the household members were 100,000 people. В Махабхарате говорится, что у нее было 100 тысяч человек в ее подчинении. So Draupadi, she was running the whole show. И Драупади, она всем этим управляла. So she was able to use her nature, her guna and karma, to assist her husbands in their activity as kings. То есть она использовала свою гуну карму, чтобы помогать своим мужьям, как царям. So the ideal situation is where the man and his wife, they have the same guna karma and they work together doing similar activity as a unit, as a family. То есть идеальная ситуация это если у мужа и жены одинаковая схожая гуна карма, и они занимаются какой-то одной деятельностью, как единое целое. Well, it's complicated today because we're all Varnashrama, we're all mixed up Varnas. Это сейчас сложно в наши дни, потому что мы все Варна-санкара. We don't even know our own nature. Мы даже своей природы не знаем. But anyway, yes, the ladies also should be able to have engagement according to their nature. Конечно, у женщин также должна быть возможность занять себя в соответствии с природой. And Prabhupada was very happy to give that freedom to the women. И Прабхупада был очень счастлив дать такую свободу женщинам. He broke many traditions by doing so. Он сломал много традиций, сделав так. You won't find women pujaris in India. В Индии невозможно найти женщин пуджари. And of course he had women, he allowed his female disciples going book distribution and preaching, and he was very happy to see they're just as good as the men are. И он разрешал своим женщинам-ученицам идти на распространение книг, на какую-то проповедь. И он был очень счастлив увидеть также, что они не хуже мужчин в этом плане. And in many cases better. И даже во многих случаях лучше. So sure, why they should be restricted from doing that? Так, конечно, зачем тогда им запрещать этим заниматься? Especially in the Western countries where women have so much freedom. Особенно в западных странах, где у женщин так много свобод. So yes, ladies should be able to fulfill their, to work according to their nature also. Поэтому, да, конечно, женщинам также нужна занятость в соответствии с их природой. It should be done in a way in which the culture is protected. Но, конечно, это должно делаться таким образом, в котором культура сохраняется, защищена. This means not unnecessary mixing of men and women. Это означает, что не должно быть такого ненужного смешения мужчин и женщин. Even though our Western country we're very freely mixing men and women. Хотя, конечно, в наших западных странах мы очень смешиваемся свободно, мужчин и женщин. We can see that the results of this are not always very good. И мы видим, что результаты этого не всегда хороши. But we can't change that immediately. Но мы, конечно, это поменять сразу не сможем. Хорошо? Okay, last one. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, какое нужно иметь умонастроение, чтобы переехать в село жить? И нужно ли быть обязательно грехастом, чтобы переехать? Матаджи задал вопрос, какое нужно иметь умонастроение, чтобы переехать в село жить? И нужно ли для этого быть грехасой обязательно? So, what mindset
what mood should we have to move to the village, and is it only for grihastas that we can move here? Are you talking about women or men? Women. Women. Вы о женщинах говорите? Вы о женщинах спрашиваете? Ну, вообще. Oh, three. Okay. Yeah, both. Well, I mean, everybody needs some shelter. Всем нужно какое-то прибежище. A single man, it's much easier for him than a single woman. Конечно, для одинокого мужчины это намного проще, чем для одинокой женщины. So, a lady, she has to have some protection somehow. Потому что у женщины должна быть какая-то защита уже. I mean, the guys, they can just go sleep in the barn generally, but generally the women aren't going to do that. То есть парни не могут просто там коровник пойти спать, но женщины обычно так не делают. So, maybe there's some that want to, but not usually. Ну, может быть, конечно, есть какие-то женщины, которые могут так делать, но обычно нет. It depends on facility. Это зависит от возможностей. Again, really, it comes down to some leadership, meaning kshatriya. То есть от каких-то предоставленных условий. Это всегда зависит от кшатрия. Who's going to provide the place? Кто будет предоставлять место? Not impossible. It's desirable. Huh? We should have a whole culture in the village. Это желательно, но у нас на самом деле должна быть полностью культура всего. Where the children, the single ladies, babushkas, everybody, they have a place to go. То есть где бы у детей, у одиноких женщин, у бабушек было место, куда приехать. So that's what we should have, but это то, что нам нужно иметь, но we have to create it. Мы должны создать это. You have to create it. Вы должны это создать. Get to work. К работе. Приступаем к работе. Okay. Srila Prabhupada ki. Jai. Hare Krishna.